Muno a Camila, teno senchisen, enos, ultima coisa decumi, lembro, antes de acordar, no. Hospital foio somdos freos da, ninibus e o mio. Cellular cando de minha mo. Quando abrios olhos tros dias depois. A primeira pessoa que vai foi, minha irmã, mais velha, Patricia. Segurando minha moa e sorrindo, como se tivesse passado todo aquele tempo a meu lado. Ela diz que eu não precisava me preocupar. Nada. Que ela estava cuidando minha casa, das minhas contas ida toda a papelada enquanto eu me recuperava, eu acreditei. Afinal ela era minha irmã. Uma semana depois, recebi alta de hospital em Belo Horizonte. Ainda sensadoras para comentar, mas a sensacal de esta viva fazia qualquer desconforto parece pequeno. Foi intuo que encontrei a primeira coisa estranha. Minha caixa de coro yoyo estava vazia. Não havia contas, avisos ou correspondências. Nem mesmo a carta do advogado que eu esperava havia meses sobre a herança da minha avó, Dona Helena. Liguei para os escritório responsável pelo inventário. A secretária hesitou antes de responder. Senhora Camila, a documento codi foi entregue. Sua representant assignou tudom seu nome. Meu coração acelerou. Minha representant? Eu nunca ora arisi ninguém. Houve alguns segundos de silêncio. Constava aqui uma procurio, apresented a pela senhora Patricia. Senta frio percorra meu corpo. E nunca tinha assinado procura quo alguma. Ache que fosse aro do sistema. Ligua imediatamente para minha irmã. Ela attendeu, no segundo toque e respondeu, uma calma, que me incomodou. Isso. Depois conversemos. Voca precisa de concert. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, ela desligou. Naquela noite, procurei todos os meus documentos. Algumas pastas estavam fora do lugar. Meu cofre tinha sido aberto, mas nada parecia ter sido roubado. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Na manhã seguinte, vizinho bateu a minha porta trazendo envelope amassado. O carteiro dexuiu, isso quer na calcada, no DOMQ voca volta do hospital. Ache que faz importante. Olhei para o remetente. Era o escritório do advogado de minha avó. Mas havia algo escrito amor na frente do envelope. Que fez minhas mãos tremoram antes. Mesmo de eu abrelo. Não confie na Patricia. Lia esta carta antes que saia tarde demais. Fiquei vários segundos olhando para aquela frase escrita amor. Eu reconheceria aquela caligrafia qualquer lugar. Era de minha avó. Min hasmos tremium, tanto que quas rasguei o envelope ao abri-lo. Dentro havia uma carta dobrada e uma folha com o timbre do cartório. Camisa a ler. Camila, esta carta chegou voca significa alguma coisa saiu do controle. Nos percebo que sua irmã demonstra mais interesse no que passou do que nas pessoas da família. Por isso Duxé instructs que deveriam ser entregues diretamente a voca.
Meu estômago esse feito. A carta continuava explicando que Minha havia preparado duas versos do inventário. A primeira era pública. A segunda continha uma cláusula confidential QS teria validade. Depois que eu assinas pessoalmente perante o advogado responsável. Sem a minha presença. Nenhuma transferência da parte mais importante a herança poderia acontecer. Olheim imediatamente para a folha do cartão. Havia uma assinatura com o meu nome. Mas não era a minha. Peguei meu celular e fotografei. Tudo antes de guardar os documentos. Uma pasta separada. Seguida, liguei novamente para o escritório do inventário. Dessa vez pedi para falar diretamente com o advogado. Quando ela tanto, expliquei que eu estava internada no hospital na data MQ. Segundo os registros, eu teria comparecido ao cartório. Do outro lado da linha, o silêncio durou alguns segundos. A senhora tem como comprovar essa internaca? Respirei fundo. Tenho prontuário. A ficha de entrada no hospital e as imagens das câmeras de recepção. Eu nem consegui a ficha de pé naquele dia. A voz dele mudou completamente. Senhora Camila, por favor, não converse mais com ninguém sobre esse assunto. Nós encontramos antes que eu perguntasse o motivo. El acrescento. Existe algo nesse processo que não faz sentido. Marcamos uma reunião para a manhã seguinte. Escritório. No escritório de Belo Horizonte. Naquela mesma noite. Meu telefone começou a tocar sem parar. Ira Patricia. Primeiro ligo duas vezes. Depois cinco. Seguida, envia uma mensagem que me fez prender a respiraca. Se algum entre cantado com voca sabra e herança ne acredin notza. Eu fiz tudo para proteger a nossa família. Pela primeira vez, dude de pensar que aquilo pudesse ser apenas a malentendido. E pela primeira vez, comecei a acreditar que Minha Irmã já sabia exatamente o que havia naquela carta antes. Mesmo de abri-la na manhã seguinte. Cheguei ao escritório de advogado.com todos os documentos do hospital em uma pasta. Ainda ciência Doris o comentar. Mas havia algo mais forte do que qualquer desconforto físico, a necessidade de descobrir a verdade. O advogado, Dr. Ricardo Menezes, já me esperava. Assim que entrou na sala de reuniões, fechou a porta e colocou uma cópia do processo sobre a mesa. Antes de qualquer coisa, preciso fazer uma pergunta. Disse a senhora assinou alguma procura, guardando poderes, a sua irmã, enquanto estava internada? Balancia Quebeca. Nunca. El respiro fundo ajuru, algumas páginas. Porque existe uma procura quo registrada, cartório com sua assinatura, reconhecida. Meu coração disparou. El deslizo o documento na minha diarcal. Bastu a mulher para perceber que aquela assinatura tentava imitar a minha. Mas havia pequenos detalhes errados. O troco de letracy, a inclinaco do sobrenome e8, a forma como o documento havia sido preenchido. Pareciam estranhos. Isso, a falso, faliquais, sim vaz. Dr. Ricardo concordou.
Outro problema. Elabrium envelope. Lacrado retiro uma graveca, transcrita. De uma reunio, acorrida semanas. Antes de minha alta. Segundo a registro. Patricia havia insistido diversas vezes para acelerar a liberação da herança, alegando que o notário condições de administrar o patrimônio por causa do acidente, aquilo me revoltou. Ainda estava inconsciente quando ela começou a agir. Antua o advogado mostrou algo que mudou completamente o rumo da história. Minha havia deixado adendo confidencial ao testamento. Se qualquer herdeiro tentasse obter vantagem por meio de fraude, ocultacao de documentos ou falsificado de assinaturas, perderia automaticamente todo os direitos sobre a herança contestada. Patricia provavelmente nunca sabe da existência dessa cláusula, enquanto eu tentava processar aquela informação. O celular do advogado tacu, aluvia por alguns segundos e sua expressão mudou. Acabaram de confirmar uma coisa muito séria. O cartório revisou as imagens das câmaras de segurança do dia que sua suposta assinatura foi reconhecida. A mulher que apareceu lá não era voca. Era alguém usando óculos escuros, máscara e bom. Mas ao sair do prédio, ela retirou a máscara por alguns segundos. E as imagens mostravam rosto que eu conhecia. Melhor do que ninguém. Era o rosto de minha própria irmã. Naquele instante, percebi que recuperar minha herança era apenas parte da batalha. A verdadeira pergunta era and Patricia seria capaz de ir para impedir que toda a verdade viesse à tona. Naquele momento, senta uma mistura de choque e tristeza. A mulher que aparecia nas imagens do cartório não era apenas uma desconhecida, cometendo crime. Era minha irmã, a pessoa quem eu mais confiava. Desde infância. O Dr. Ricardo Neil perdeu tempo. Na mesma tarde. Protocolo pedido para suspender. Imediatamente qualquer transferência de herança e anexo ao processo pretório médico. Adalias preliminar da assinatura e as imagens das câmaras de segurança. 2 dias depois, fomos chamados para uma audiência de arrogância. Patricia chegou acompanhada da advogado e tentou manter a mesma postura tranquila de sempre. Olho para mim como se eu fosse exagerar tudo mais uma vez. Mas, dessa vez, os fatos faloviam mais alto de que qualquer quando o juiz pergunta se ela confirmava a atentia dog procura quo, ela respondeu sem hesitar. Sim, minha irmã me autorizou antes do acidente. Entuo o Dr. Ricardo apresenta os registros do hospital. Na data que eu supostamente teria assinado aquele documento, eu estava sedada na UTI. Seguida foram exibidas as imagens do cartório. O silêncio tomou conta da sala. Patricia abexou a cabeça pela primeira vez. Su advogado pediu uma pausa, mas já era tarde. Dias depois, ao lado pericial, confirmou oficialmente que minha assinatura havia sido falsificada. Com base na cláusula deixada por minha avó. El juiz declara nulos todos os atos praticados com aquela procura quo e determinou que Patricia perdesse qualquer direito sobre a parte da herança.
Q tend to optar de forme a fraudulenta. A carte da minha avó. Também foi lida integralmente no processo. Na última página, ela havia escrito uma frase cuja me esquecerei. A verdadeira gerente de uma família não o dinheiro. O caráter de quem permanece honesto quando ninguém está olhando. Corre a termina de ouvir aquelas palavras. Não porque eu havia recuperado os bens, mas porque finalmente compreendi que minha avó já tinha percebido muito antes de todos anes quem cada filha e cada neta realmente era. Hoje continua mirando belo horizonte. Reconstruir minha vida. Preservei a memória de minha avó e que aprendi que confiança não pode existir sem responsabilidade. Perder dinheiro pode ser doloroso, mas perder a própria integridade custa muito mais. E no fim não foi a fortuna que mudou meu destino. Foi uma única carta, escrita por alguém que decidiu proteger a verdade mesmo depois de por ti.